So yesterday class we just given a standard procedure for testing of hypothesis, and we given a procedure for testing of hypothesis for single mean. Okay, so single mean test kuda ela untayi anesi chusam. So yeah, so this is general procedure. Okay, this one is general procedure, how to test for a single mean. If this is the case, then we use this statistic and we take the decision according to this calculation and Z table value. According to these values we will take care of. Okay, yesterday class we just given a theory. Now we will look at example, so that we will have a much more clear on how to solve the problems. Okay, right. Write down a problem. Write down a problem. A sample of 400 male students is found to have a mean height of 67.47 inches. Can it be reasonably regarded as a sample from a large population with mean height 67.39 inches and standard deviation 1.3 inches. That is the question. Just write down the question and I will give it you 1 minute time. You just read once again question. Just after writing this question, read once again. A sample of 400 male students is found to have a mean height 67.47 inches. Can it be reasonably regarded as a sample from a large population with mean height 67.39 inches? And standard deviation 1.3 inches. అంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక లార్జ్ పాపులేషన్ యొక్క మీన్ 67.39 ఇంచెస్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 1.3 ఇంచెస్ ఉందని చెప్పచ్చా? బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కలెక్టెడ్ 400 మేల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ their average height is 67.47. Based on that sample information, can we regard it as this sample is from this population? ఈ శాంపుల్ ఈ పాపులేషన్ నుంచే వచ్చిందా అని చెప్పచ్చా? రైట్. సొల్యూషన్. స్మాల్ n శాంపుల్ సైజ్ ఎంత? 400. శాంపుల్ మీన్ x బార్ ఎంత వచ్చింది? 67.47. పాపులేషన్ మీన్ మ్యూ ఎంతంట? 67.39. పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ సిగ్మా 1.3. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు 5% level of significance.
5% level of significance. Right. That is an information. Under null hypothesis, H naught ఏమనుకుంటాం పాపులేషన్ వాల్యూస్ mu equals to 67.39. Alternative hypothesis. Alternative hypothesis. H1 mu greater than 67.39. 67.39. Test statistic. What is the formula we given here for single mean test? Look at here. This is the test statistic. This is the test statistic. What is the Z equals to? X bar minus mu by sigma by root 10. Right. Test statistic. Z equals to x bar minus mu by sigma by root 10 follows n0 comma 1. n0 comma 1. So Z equals to x bar is how much? 67.47 minus mu 67.39 by sigma is what? 1.3 by root. Sigma is what? 1.3. Root n. N is how much? 400. N is 400. Just do this calculation. Just do this calculation. Yeah, do it. Either with your mobile or your calculator. (67.47) minus 67.39 divided by 1.3 by root of 400. చేసారా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎవరైనా? 1.23 something 07 and something. So this is Z calculated value. How do we need to look at table value? Z alpha. We need to look at Z alpha. Comes to this table. You already written this one. Right tail test, right? Here we are testing H naught mu greater than 67.39, 67.59 something. So greater than, so right tail test. How much alpha percent level of significance? 5% level of significance. So right tail test. What is the value? 1.645. 1.645. Modulus of Z is what? 1.23. Even if you take modulus for positive value, we will get positive value only. Conclusion. Modulus of Z value 1.23 is less than Z alpha value 1.645. If modulus of Z is less than Z alpha, then we accept H naught. We accept H naught. We have found evidence
against we have found evidence about null hypothesis H naught. So it can be reasonably regarded that the given sample is from the said population at 5%. Yes, ఎప్పుడైతే మోడలెస్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ జెడ్ ఆల్ఫా ఉంటే హెచ్ నాట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. వి యాక్సెప్ట్ హెచ్ నాట్ అంటే ఏంటి, మనం ఏమైతే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటుంటామో దాన్నే హెచ్ నాట్ అనుకుంటాం. ఓకే, సో ఇది ప్రాబ్లమాటిక్స్. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈజ్ సింగిల్ మీన్. అంటే ఒక పాపులేషన్ స్టూడెంట్స్ యొక్క హైట్ 67.39 ఇంచెస్ అనుకోవచ్చా? అప్పుడు ఒక శాంపుల్ 400 300 150 ఇచ్చినప్పుడు ఆ పాపులేషన్ నుంచే శాంపుల్ వచ్చిందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే 2 కాలేజెస్ ఉంటాయి. 2 కాలేజెస్లో different students, I mean say for example Pillere Government Degree College students, Wildpad Government Degree College students. సో ఈ 2 డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ యొక్క యావరేజ్ హైట్ సేమ్గా ఉంటాయా లేదా అని చెక్ చేయడం. యావరేజ్ హైట్ సేమ్ ఉంటుందా లేదా అని చెక్ చేయడం. లేదా ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క యావరేజ్ హైట్ ఇంకో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువనో తక్కువనో, ఇటువంటి టెస్టింగ్లు చేసేటప్పుడు టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఆఫ్ 2 మీన్స్ అంటాం. టెస్ట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్. ఏమంటది? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ సింగిల్ మీన్. ఒక పాపులేషన్లో నుంచి తీసుకున్న ఒక శాంపుల్తో చెప్పడం. 2 డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్ ఉంటాయి. వాటి మధ్య మీన్ ఈక్వల్గా ఉందా లేదా. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ అన్ని ఎక్కడ పనికి వస్తుంటాయంటే 2 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పడ్డీనో లేదంటే వేరే ఏదైనా క్రాప్కి 1 acreకి యూస్ చేస్తున్నారు. వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ chemicals and another one is second kind of chemical. Both chemicals give you the same output అనుకుంటాం. సో effect of both the chemicals used for growing a paddy, the output is same అనుకుంటాం. అది సేమ్ అవుతుందా కాదా అనేసి శాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాలి. సో దట్ ఈజ్ టెస్ట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్. Okay, first we write theory, then we go for problem. So in examination you will get a questions like explain a statistical test procedure for testing of difference of 2 means. Explain a large sample test procedure for single mean, 2 means, single proportion, 2 proportion. So these type of problems will be asked in your examinations. Okay, write down. Next procedure, test of significance for difference of means. Let x1 bar be the mean of random sample of size n1
from a population with mean mu1 and variance sigma 1 square, comma, x2 bar be the mean of random sample of size n2 from a population with mean mu2 and variance sigma 2 square. Then sample sizes n1 and n2 are large. N1 and N2 are large. Then x1 bar follows normal distribution with mu1 comma sigma 1 square by n1. And అంటే ఆ శాంపుల్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ శాంపుల్. సో n1 n2 లార్జ్ అయినప్పుడు అవి ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయినా ఫాలో అయ్యేది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్నే. n mu2 comma sigma 2 square by n2. Also x1 bar minus x2 bar, this is the statistic being difference of two independent normal variates is also a normal variate. Then Z is a standard normal variate corresponding to x1 bar minus x2 bar is given by, సో ఏమైతే స్టాటిస్టిక్ యూస్ చేసావో వాటి మీను, వాటి స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ follows n0, 1 follows n0, 1. ఇది ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు క్వశ్చన్ థియరీలో. అండర్ ద నల్ హైపోథసిస్ H0 mu1 equals to mu2, that is there is no significance difference between the sample means. Expectation of x1 bar minus x2 bar equals to expectation of x1 bar, expectation of x2 bar equals to, both are same, so then mu1 minus mu2 becomes 0. Samples are independent, so variance of x1 bar minus x2 bar equals to variance of x1 bar, variance of x2 bar, that is sigma 1 square by n1, sigma n square by n2. The covariance term vanish
since sample means are independent. Since sample means are independent. The covariance term vanishes since the sample means x1 bar and x2 bar are independent. Under H naught, mu1 equals to mu2. The test statistic becomes z equals to x1 bar minus x2 bar by root of sigma 1 square by n1 follows n0 comma 1. n0 comma 1. Note, if sigma 1 square equals to sigma 2 square equals to something sigma square, then 1 becomes ఒకటి ఏమవుతుంది, sigma square plus sigma square, both are same, right? Sorry, this is n2, n1 by n2. Sigma square take common and then take outside. x1 bar minus x2 bar by sigma square బయటకు వస్తే స్క్వేర్ కి రూట్ కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 1 by n1 plus 1 by n2 follows n0 comma 1. Note 2, if sigma 1 square is not equals to sigma 2 square and unknown తెలియకపోతే, then use sample variances. That means instead of sigma 1 square you use sample values, not population values. If you don't know, then test statistic becomes z equals to x1 bar minus x2 bar by root of, instead of sigma 1 square you just use s1 square by n1, s2 square by n2, and this follows comma 1. Conclusion or inference, same inference. If modulus of z calculated value, this means calculated value,
ఓకే రైట్. సో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి వీటికి, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? What is the given in our problem? Just look at the question. In a random sample of 500, the mean is found to be 20. That means what? N1 is 500, x1 bar is 20. In another sample of 400, that means N2 equals to 400. The mean is found to be, that means x2 bar equals to 50. Is the two samples drawn from the same population with the standard deviation 4? That is standard deviation sigma equals to 4. Same population means what? Under null hypothesis, same population means mu1 equals to mu2 equals to mu, sigma equals to 4. That is what under null hypothesis. Both are same. mu1 equals to mu2. రెండు పాపులేషన్స్ యొక్క మీను ఒకటే అని చెప్పొచ్చా? నీకున్న శాంపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన ఆ విధంగా నీకు ఇచ్చినప్పుడు ఈ పాపులేషన్ నుంచే వచ్చాయా అని కంక్లూజన్ చేయొచ్చా? దట్ షుడ్ బి డన్ త్రూ స్టాటిస్టికల్ ప్రొసీజర్, ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్. Alternative hypothesis H1, mu1 not equals to mu2. Two-tailed test. Test statistic. Z equals to x1 bar minus x2 bar. ఏముంది ఇక్కడ? ఏముంది టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్? x1 bar minus x2 bar by root of sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2. But here we have sigma 1 square equals to sigma 2 square, right? అవి ఏమన్నా కానీ ఈక్వల్ అయినా కానీ డిఫరెంట్ అయినా కానీ అందులో పోయి రాసేయండి. By root of sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2 follows n0 comma 1, right? Now Z equals to, what is x1 bar? 20. You just look at the figures which we written here. x1 bar equals to 20, x2 bar equals to 50 by root of, what is sigma 1 square? Both sigma 1 square, sigma 2 square are 4 only. 4 by, what is n1? 500 plus, what is sigma 2 square? 4 only, both are same. n2 400. You just do this calculation. 20 minus 50 by root of, yeah, do it. Sorry, 20 minus 15, sorry. This is 15, not 50. Sorry, because look at in the problem. To be 15, sorry, 15. Just do it this one. Just do that calculation, please. Five by root of 4 we can take common outside. 1 by 500 plus 1 by 400. మీ ఇష్టం ఎలా అయినా చేయండి calculation. No problem. This value becomes 37.2677 something. In general, this is two-tailed test, right? Because here we used
H1 mu1 not equals to mu2, mu1 not equals to mu2. For two-tailed test at 5% level of significance, what is the Z alpha? 1.96. For two-tailed test 5% level of sigma, Z alpha is 1.96. Okay, right. So modulus of Z is 37.267. Then Z alpha is what? 1.96. Modulus of Z greater than Z alpha, that is calculated value. Z calculated value greater than Z alpha. We reject H naught. We reject H naught. Less than unte accept chestam. Less than or equals to unte accept chestam. Greater than unte reject chestam. That is ante H naught ni nu reject chesavu. H naught enti? Both the sample from same population with the same mean and same standard deviation. Then reject chesinamante meaning enti? That is two samples from not from, sorry, that is two samples not from the same population నుంచి అయితే రాలేదు. మనకున్న ఈ శాంపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ రెండు ఒకే పాపులేషన్ నుంచి అయితే రాలేదని చెప్తాం. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్. నాట్ ఓన్లీ దిస్, many quality checking procedures uses these statistical tests. So maybe we don't know, but many of the products, even the present COVID-19 test trials not done so far, only few persons only test done. సో వింటుంటాం కదా, పేపర్లో వచ్చేది, న్యూస్లో వచ్చేది, ఇంకా స్టాటిస్టిక్ ఇంకా టెస్ట్ ట్రయల్స్ అయిపోలేదు. ఆ ట్రయల్స్ అయిపోలేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్స్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే పీపుల్కి ఈ డోస్ ఇస్తే పని చేస్తుందా లేదా అంటే ఫస్ట్ నువ్వు కొద్ది మందికి ఇవ్వాలి, అక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేయాలి, అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేయాలి. సో అక్కడ కూడా ఇవే టెస్ట్లే యూస్ చేస్తారు. బట్ డిఫరెంట్ మెనీ అదర్ స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్ ఆర్ దేర్, దే మైట్ బి యూస్ సమ్ అదర్ మోడల్స్. సో వేర్ ఎవర్ we need to test about the population, like height of a student, we don't know. In the next coming elections, how much proportion of the people are interested to come one particular party A, one particular party B, one particular party C, exactly you don't know. In Pileru constitute you don't know how many people are related to, how many people are interested to cast their vote one particular party member. Who knows the exact information? No one knows. Then how can we get some idea? Maybe not exactly. We need to have some idea about the behavior of person's votes. Take some sample. There is a strategy. Mostly persons, they may tell or may not tell the truth. నువ్వు పోయి అడగగానే వాళ్ళు చెప్పరు ఏ పార్టీకి వేస్తామని. సో వాటికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి, అలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. అండ్ యూ మేబీ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఎలక్షన్స్ అయిపోతూనే ఈవినింగ్ 5కి ఎగ్జిట్ పోల్ రిజల్ట్స్ అని వస్తుంటాయి. ఎగ్జిట్ పోల్, ఏబీసీ పార్టీకి ఇన్ని సీట్స్ రావచ్చు, జెడ్ పార్టీకి ఇన్ని వస్తాయి, సి పార్టీకి ఇన్ని వస్తాయి, లేదా మన దాంట్లోనే చూడండి టీడీపీ పార్టీకి ఇన్ని సీట్స్ వస్తాయి, వైఎస్ఆర్సీపీకి ఇన్ని పార్టీస్ వస్తాయి, సిపిఐ సిపిఎంకి ఇన్ని రావచ్చు, జనసేనకి ఇన్ని రావచ్చు అని ఎలా చెప్తారు? యు జస్ట్ ఇమాజిన్, ఓటు వేసిన వాళ్ళందరూ ఎవరెవరికైతే వేశారో అది పాపులేషన్. ఎగ్జాక్ట్గా నీకు తెలుసా రిజల్ట్?
కౌంటింగ్ జరగక ముందు నీకు తెలుసా? తెలీదు. మరి అట్లీస్ట్ ఆ 1 వీకో 10 డేసో కౌంటింగ్ లోపలే నువ్వు ఒక నంబర్ని ప్రెడిక్ట్ చేయాలి. ఆ ప్రెడిక్షన్ చేసేదే ఎగ్జాక్ట్లీ దీస్ స్టాటిస్టికల్ ప్రొసీజర్. దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్. అర్థమైందా? పాపులేషన్ అంటే ఏంటి ఎవరికి తెలియదు ఎగ్జాక్ట్గా అంటిల్ కౌంట్ కంప్లీట్స్. ఈలోపు నువ్వు కొద్ది మందిని ఎంక్వైరీ చేసి ఏమైనా ఎస్టిమేట్ వేయగలవా? దట్ ఈస్ స్టాటిస్టిక్. కంపెనీలో బల్బ్స్ అన్ని ప్రొడక్షన్ అవుతూ ఉన్నాయి. నేను ఎందుకు స్టార్టింగ్లోనే చెప్పలేదంటే మీకు స్టార్టింగ్లోనే ఇవన్నీ చెప్పినా అంత క్లియర్గా ఉండదని చెప్పేసి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత చెప్తున్నాను. ఒక కంపెనీ బల్బ్స్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ 100 ఎన్ని క్వాలిటీ ఉంటాయి, ఎన్ని గుడ్ ఐటమ్స్, ఎన్ని బ్యాడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయో చెక్ చేయాలి. ఒక బల్బుని టెస్ట్ చేస్తే అది పనికిరాదు. అది బ్లాస్ట్ అవ్వడమో ఏదో సంథింగ్ అవుతుంది. దాన్ని మరి నువ్వు యూస్ చేయడానికి కుదరదు. సో డైలీ 1 lakh బల్బ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఒక బల్బుల కంపెనీ. నువ్వు టెస్ట్ చేస్తే ఆ బల్బు వేస్ట్ అయిపోతుంది. మరి ఇప్పుడు 1 lakh బల్బుని నువ్వు టెస్ట్ చేసి 95,900 బల్బ్స్ బాగున్నాయని చెప్పావు. అలా చెప్తే కంపెనీకి ఏం ప్రయోజనం? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్? 1 lakh బల్బుని టెస్ట్ చేసేసినావు, 1 lakh అన్ని పగలగొట్టేసావు, రైట్. ఇందులో 95,900 బల్బ్స్ బాగున్నాయి అని చెప్పావు. దానివల్ల ఏం యూజు? యూ టేక్ 100 బల్బ్స్, యూ మేబీ టేక్ 200 బల్బ్స్. బేస్డ్ ఆన్ దోస్ బల్బ్స్, based on those sample, you just give one statement about population, the entire 1 lakh bulbs, then that could be useful, that is only useful. అది పనికొస్తుంది, అటువంటిది మాత్రమే పనికొస్తుంది. నేను మొత్తం 1,00,000 బల్బులన్నీ పగలగొట్టేసి చెప్తాను ఎన్ని బాగున్నాయంటే దట్ ఈస్ వేస్ట్. సో అటువంటి కేసులో ఈ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ని యూజ్ చేస్తున్నారు కూడా. Okay, these type of problems comes under test of hypothesis. Okay, right. ఇక్కడికి స్టాప్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, రైట్. ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అంటే ఏంటి, సో రియల్ లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అని చెప్పేసి నేను చెప్తాను. ఎక్కడ ఉంటాయనేసి కూడా నేను చెప్తాను. ఓకేనా? రైట్, డన్.